Probably you understand at least 20% of students in how our motor system works, right? This is very important for your CNS second year, third year, final year. Motor system means some tracks are there. There is some coordinations of some motor areas. What are the motor areas? কে বলতে পারবে? বলো, এই যে primary motor cortex, good. Premotor area, good. এই কথা বলিস না. Another is কি বলছে? Supplementary motor area. আর somatosensory cortex বলেছিলাম, somatosensory cortex ছাড়া that track will not come. So somatosensory cortex transmits the 40% of the track, 30% by the primary motor cortex, and 15-15, that means premotor area and supplementary motor area was that. What is the function of supplementary motor area? কি করে এটা? রোল কি? কি রোল? কে বলতে পারবে? Yes? No. Supplementary motor area helps to understand the previous experience, primitive accents, right? আমাকে ক্রিকেটের বল করতে গেলে যে আগে অনেকটা ছুটতে হবে বা হাতটা ঘোরাতে হবে, this is experience. So these known facts, previously known facts or experience is controlled by our supplementary motor area. So do you think that the motor area means these four areas only work? Do you think only these four areas, that is your primary motor cortex, premotor area, supplementary area and somatosensory cortex will help for the total motor system, or anything else you can say? Others কি help করতে পারে কি না? আগের দিন বলেছিলাম থট, আমি যে কাজটা করব, এই বোতলটা নিলাম, সেটা আমি কিন্তু ভেবেছি যে আমি টেবিল থেকে বোতলটা নেব, এটা খুলবো, এটা মুখে তুলবো। সো এ থট প্রসেস দেয়ার, এটা কে কন্ট্রোল করে? হুইচ এরিয়া অফ দ্য ব্রেন, হুইচ এরিয়া অফ দ্য কর্টেক্স হেল্প দিস থট? কে বলতে পারবে? তাহলে বুঝতে পারছিস তো, তোদের জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। আগের ক্লাসেই এগুলো সব বলা হয়েছে, হাউ থট প্রসেস উইল কাম, proprioception will come, then the fine tuning and the final movements will come. Thought process comes from the what? Prefrontal cortex. তাই তো? Prefrontal cortex helps for the thought. আমি চিন্তা করছি যে আমি চাবিটা নেব, তবে আমি গিয়ে এরকম করে করছি। So this process is coming down and this helps for our total motor activity. CNS is very tough, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, CNS is very tough. But if you not done any go through a good books or at all in my lecture, in after doing my class, you will be big zero from today and now after 5 years also big zero. Repetitions is must for understanding the CNS cases. What I have felt that it is very unfortunate that you are not thinking about that, what is happening for the motor systems. So whenever I am thinking that I will want to take the bottle, but genuinely find our movement with some contraction of these fingers, that means some extra function will come from the cerebellum. What is the function of cerebellum here? What is the function of cerebellum? Not balance. আমি কি বললাম, এইটা নিতে গেলে সেরিবেলামের ফাংশন কি বলো? হ্যাঁ, সেন্স অফ পজিশন, ভেরি গুড। প্রোপ্রিওসেপটিভ, আমার হাতটা এই পাশে আছে, তাহলে আমি এটা চিন্তা করবো না যে আমি এই হাত দিয়ে এরকম করে নেবো, নিশ্চয়ই নয়। সেটাও চিন্তা করতে পারি, তাহলে আমি সেইভাবে আমার মোটিভেশন হবে।
But my hands is where is my eyes, where is my nose, lips, fingers, we know. You also know. I don't know for your nose, but I know where is my hand, where is my leg. That is called proprioceptive, position sense. That's why I am taking like that. The position sense means what? Cerebellum function. So, contradiction, my point is that the input is that the cerebellum takes the input and then gives output to the cortex reverts back. And now আমি এবার সব ফাইন টিউনিং করে দিয়েছি, এবার তুমি sending the tracks, right? So first thought, then it gives the fibers or impulses to the motor cortex, the primary motor cortex, premotor area, supplementary motor area, somatosensory cortex. Then is transformed to two areas. One is basal nuclei. Basal ganglia is a basically misnomer. Why? Because ganglion means it is present in the peripheral nervous system. Nuclei means it is present in the central nervous system. So basal nuclei is present in the deep into the cerebrum. So that is called basal nuclei, and then also the inputs coming from the cortex to the cerebellum also for the proprioceptive. Now they are sent back to the cortex via the thalamus. বোঝা যাচ্ছে? basal ganglia থেকে cerebellum থেকে আবার সেটা cortex-এ ফিরে যাবে through the thalamus, and then only they will allow to send the different tracks we are mentioned as a lateral system and the medial system, right? What is the role of your lateral system? In one word, lateral system means what? Voluntary. Very good. Medial system is your involuntary. So whenever I am trying to walking or taking this bottle, taking this mobile, these are voluntary. These actions is coming from our lateral system. What are the tracks in the lateral system? There are only three tracks are there. One is corticospinal, corticobulbar, and rubrospinal. In these cases, which one is the pyramidal tract? Only the corticospinal. Very good. So rest of this, that means medial system and plus rubrospinal tract is called extrapyramidal system. In the medial part, there are some tracks. কি কি নাম ছিল? Tectospinal, vestibulospinal, rubrospinal, তারপর reticulospinal, olivospinal, হ্যাঁ আর কি? টেকটো বলেছে, ঠিক আছে. So there are basically two types of reticulospinal. One is pontine and that is medullary. And also in case of your vestibular part, vestibulospinal, lateral and medial, mainly the lateral. It is this depth knowledge of that. The medial system is for your involuntary, but your lateral system is for your voluntary. Now coming to the tract. What are those? That is the corticospinal tract. কোত্থেকে কোথায় পর্যন্ত আসবে বল? এরকম যদি একটা coronal section আঁকা হয় ব্রেনের, this part and this is also another part, right? So you know the motor homunculus. It is your coronal sections. ব্রেনটাকে এরকম করে ভেঙে এরকম করে খুলে দিয়েছি, রাইট? and here it is, এগুলো কে? হ্যাঁ, cerebellum. এটা হচ্ছে cerebellum, right? So there are some cell bodies are there, right? Cell bodies are there from where your cortical fiber, that is cortex, from the cortex it will come around. ঠিক আছে? তাহলে ওই মেয়েটি যে হাতটা এরকম করছে, এরকম করছে, তাই তো? করলি তো? সেটা কিভাবে হচ্ছে? How it is happening? ও think, thought, prefrontal cortex, then it goes to the different motor areas, that is primary motor complex, premotor area, supplementary motor area, as well as somatosensory. কোথায় আছে? Then the supply goes to the basal nuclei and the cerebellum for the purpose. কোথায় আছে হাতটা? করতে হবে ওকে. Now what is happening here?
হাতের মোটর হোমোক্লাস কোথায় থাকে? কোথায় জানা আছে? হাত হাত আর মুখ সব থেকে বড়, তাই না? হোমোক্লাসে ইফ ইউ সি চেক অর রিচেক what is the structure of physically homunculus, দেখবি যে মুখটা বিশাল বড়, হ্যাঁ মুখটা বড়, বডিটা এরকম ছোট, আবার এখান থেকে মনে করো হাত বেরিয়েছে, তো এরকম এরকম আঙুল বেরিয়েছে, এরকম এরকম বেরিয়েছে আঙুল, রাইট? So like that, this is your leg portion, and then trunk, right? And then it is your hands. After that, you will take some face and then tongue. So most sensible parts, that is face, finger, tongue, lips, are in a beak or border area of the homunculus. So where it is homunculus, তার মানে এই যে এই মেডিকে ধরে যদি এখানে হাত থাকে, তো দ্যাট ফাইবার আগে এসেছে অ্যাজ এ কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, তাহলে ওরা কি করবে, এইভাবে তারা ট্র্যাক গুলো দেয়, রাইট? বোঝা গেছে? যদি হাতের জন্য নিই তাহলে শুধু এইটুকু বললেই হবে, বাট আই এম গিভিং ওভারঅল that it is coming down like that, and it is called what? Corona radiata. So first of all, corona radiata, and then your internal capsules like that, and this funneling like that, right? Funneling and coming down like that. Corona radiata is from both sides. It's not that only this side. This side also like that. This is also like will come like that, right? Fiber will come. So internal capsule, posterior limb of the internal capsule, right? Though added the posterior limb. So corticospinal tract having two parts, lateral and anterior ventral. So what percentage of the is your lateral part? More or less 80 or 90, some journal is given 80 to 90%, and less is 10 to 20% is your lateral part. Remember one thing that is not written in your book, it is present in all of the research papers, that this corticospinal tract before the decussations, কোথায় decussate করবে রে? তাহলে এখানে যদি midband, pons, এখানে আমি medulla করে দিলাম, তো that will come like that, and then it will decussate at the level of medulla. While it is decussation is happening, it is called medullary pyramid. That's why corticospinal another name is called pyramidal cells, but not due to এই যে এইগুলো যেগুলো আসছে, এখানেও কিন্তু cells of Bage or giant cells of Bage and also pyramidal cells are there. Not for that reason it is called the pyramidal tract. It is called the pyramidal tract due to is decussate at the level of pyramid. It is at the level of your medulla, at the level of pyramid of the medulla, right? এইখানকার মেডুলার জন্য এখানে কিভাবে থাকে স্ট্রাকচারটা, এরকম যদি আমি দুটো সাইডে করতে যাই তাহলে এরকম থাকবে, আবার এরকম থাকে, দুটো সাইডে অলিভ, আর এটা হচ্ছে মেডালা, সেরকম এই দিকেও আছে, রাইট? সো সাপোজ দিস ওয়ান ইজ কামিং ডাউন, and down means again downward towards what? Down. Suppose মনে কর এখানে একটা স্পাইনাল কর্ড আছে, right? And this is your horn. This is your horn is here, central canal, right? So what will happen? It will come down in the your left side. এ কিন্তু left side এ cross করে গেছে. So that's why আমার যা রাইট সাইডের যা ব্রেন কর্টেক্স আছে, দ্যাট কন্ট্রোলস মাই লেফট সাইডের হ্যান্ড অ্যান্ড ব্রেন, বোঝা গেছে? সো দ্যাট কন্ট্রোলস ডিউ টু দিস ওয়ান, অ্যান্ড দেন ইট ইজ কাম ডাউন অ্যাট দ্য লেভেল অফ ইয়োর, এটাকে কি নাম বলে, কি বলে এটাকে বলে হোয়াইট ম্যাটার। এই হোয়াইট ম্যাটার হয়ে then will come into the your anterior gray horn. Anterior gray horn এ আমাদের দু রকমের মোটর নিউরনস আর দেয়ার, কি কি? আলফা মোটর নিউরনস এন্ড গামা মোটর নিউরনস। এগুলো বুঝতে হবে, কিছু হারাবার নেই, এগুলো থেকে কোশ্চেন আসবে।
because stretch reflex, you have to understand, আমি একটা এরকম করছি, right? বা তুই যখন রিফ্লেক্স করবি, then that will come with what? একটা জায়গাতে মারলি, reflex will become. So what type of disease? Stretch reflex. Stretching of what? Stretching of muscle spindle. Muscle spindling কি? কোথায় থাকে মাসেল স্পিন্ডিং? দেখো গোড়ায় গলদ, কোথায় যাবে তুমি? Anyway, corticospinal tract is down and then it decussates. কত percentage? Only the 80% or 90%. বাকি কি করবে? সোজা নেমে যাবে। বোঝা গেল? It will come down and then it will come around. তারপরে সে এখানেতে আসবে, তারপরে সে এখানে আসবে। That is your anterior. This one is your anterior. কি? Anterior corticospinal tract. This one is your lateral corticospinal tract. Now, একটা কথা এখানে বোঝার আছে, যেটা তোদের বইতে নেই বা আমরা অনেকেই হয়তো আগে থেকে জানতাম না। সেটা হচ্ছে, remember that corticospinal tract, that is the lateral part, is only supply of the contralateral side. Finish, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। But it does not mean that anterior also same. No, remember that. It is not written in your book. I'm 1000% sure. Because the bilateral connectivity that is present through your anterior or ventral laterospinal tract, সে যেমন এই দিকে আসবে, সে কিন্তু আবার এই দিকেও যাবে। বোঝা যাচ্ছে? So whenever any anterior corticospinal tract that have, whether it is right side, it is side means control, that is only 20%. 20% is control. এই দুটো ভাগের দরকার কি ছিল? একটা তো করলেই হতো, কারণ 80% of the lateral corticospinal tract ultimately supplies the muscles of key distal muscle, distal and finer movement, এই যে হাত পা, and others one, that is the 10 to 20%, that is your anterior lateral spinal tract, that means it is red color, is for your proximal muscle. What does mean? Proximal means what? Shoulder girdle, axial muscles, shoulder girdle, pelvic girdle, right? Spinal muscle, erector spinae, abdominal muscles. So these things are supplied by your anterior part, that is your anterior corticospinal tract, right? So in this way, you have to understand that lateral corticospinal tract, it helps for your contralateral side, controls the contralateral side. তাহলে এবার একটা পেশেন্ট বলি। A patient, suppose a patient comes in your emergency with paralysis of left side, right? On examinations দেখা গেল তার reflexes are much more. The reflexes are just exaggerated reflexes are there. Left side হয়েছে paralysis, reflex is high. এই দুটোই আমি পেলাম ইমার্জেন্সিতে, আর কিছু দেখার কিছু নেই। So what will be the causes? It may come your exam also. What do you think that may cause? That means what? You have to think about mind, whether in questions it's seen at the left side, that means our right side. Suppose this is your right side and left side. The left side cortex 2 here is damaging. Some problem is there in the right side of the brain. That may be stroke, that may be your hemorrhagic stroke, that may be ischemic stroke, that may be some problems due to demyelinations, because these are the tracks, means what? Now bundles are there, now bundles are coming, so axons are there. If it is demyelinations, that can cause also the problem of your left side problem is there. Ultimately কি হয়, এইখানে আসার পরে there is some gamma motor fiber and alpha motor fiber, right?
So these will come like that, and here is a muscle. Here is your muscles, and this is your muscle fibers. বোঝা যাচ্ছে? একটু আগে বলছিলাম না মাসেল স্পিন্ডলটা কি জিনিস? Muscle spindle is a sensory part of your muscle. So this is your muscle spindle. Muscle spindle. And muscle spindle having two types of fibers. One is nuclear back fiber. Another is, এগুলো তো পড়া হয়ে গেছে তোদের. Another is nuclear chain fiber. Right? তাহলে এই যে মাসেল করছি বা এই করছি সে করছি, so all are present is like that. Now this alpha motor neuron supplies the extrafusal fiber. Now, what does the extrafusal fiber means? This outer extrafusal fiber এখানে supply দিচ্ছে. Sorry, this is coming, and your gamma motor fibers also come to supply this portion of and this portion, right? Supply করছে gamma motor fiber. উদ্দেশ্য কি? এত আলফা মোটরের কি দরকার ছিল, গামা মোটরের বা কি দরকার ছিল? তাহলে কি হচ্ছিল? Corticospinal tract is coming from the cortex and then decussate after the piercing the posterior limb of posterior genius of the intercapsule. Means come down at the level of pyramid, that is medullary pyramid, it decussate. 80 to 90% fibers decussate in the opposite side, and then come down and enter into your anterior gray horn. Then it synapses with the alpha motor neurons as well as gamma motor neurons. Alpha motor neuron supplies the extrafusal fibers, and gamma motor is supplied to the intrafusal fiber. And these intrafusal fibers are basically two types. One is nuclear back chain and also your nuclear chain. A back fiber and nuclear chain fiber. That is nuclear back fiber and nuclear chain fiber are there. And muscle spindle means this area is your muscle spindle. This area, central part. This is a sensory part. So that must be supplied by some fibers, nerve fiber. What is that? That is your 1 fiber, 1A. বোঝা যাচ্ছে? So this fiber, আর কিছু কালার আছে? আছে. So this fiber will come in the central part, right? Central part থেকে that will is your, what is this? This is your 1A fiber. তাহলে এবার দেখ, আমি যখন কোনো একটা ভারী জিনিস নিচ্ছি, তাহলে আমার এখানকার মাসেল স্ট্রেচ হলো, এই যেখানকার মাসেল আমার স্ট্রেচ হচ্ছে, বা যদি কিছু ভারী ধরি, যদি আমি এটাই যদি ধরি, that is stretching is happening. এই যে স্ট্রেচ যখনই হবে, স্টিমুলেশন কোথায় হবে? সেন্সরি পার্টে। কি দিয়ে হবে? 1A ফাইবার দিয়ে হবে। কোথায় হবে? মাসেল স্পিন্ডলে হবে। So muscle spindle gives the information coming down to this level, that is your anterior horn, right? And then via the impulse will come in your alpha motor neurons. Alpha motor neurons supplied to the extrafusal fibers. Extrafusal fiber is your contractile element. Extrafusal fiber টাই আমাদের contraction হবে. Main muscular force is your this. তাহলে এটা হলেই তো হয়ে যেত স্যার, গামা কি আবার দরকার ছিল? গামার দরকার ছিল। কেন দরকার ছিল সেটা তোকে তাহলে একটু আলাদা করে বলতে হবে। That is what is happening here, that if you draw this, suppose this is your big muscle, right? And this is your fibers. This is your external extrafusal fibers are there, extrafusal fibers are there. In between, in this area, suppose this is your one কি এটা? Nuclear back fiber. And this is supplied by what? কি দিয়ে সাপ্লাই আছে এটা? 1A fiber. Right? This is supplied by 1A fiber. And this fiber are supplied by alpha motor neuron. Alpha motor neuron. It's coming from here. Right? And this area, that is a contractile part, end of this nuclear back fiber or nuclear chain fiber, maybe also chain fiber.
যদি মনে করিস একটা চেনও আমি এঁকে দিতে পারি, দিস ইজ অলসো চেন। Chain fiber also, these fibers also helps for your supply of this one. এটাও দিচ্ছে আলফা 1A, তাহলে আলফা এলো, গামা এলো, 1A এলো। আপাতত এই তিনটে নার্ভ ফাইবারিস্ট। 1A is supplied to the central part of the muscle spindle. That is your sensory part. Whenever your muscle is stretched, this 1A fiber will be stimulated. এইটা stimulated. That gives out, সেখান থেকে গিয়ে যেই মাসেল স্পাইনাল কি হবে, স্ট্রেচিং হবে। স্ট্রেচিং হলে কি হবে, এখানে সেন্সরি পার্ট, that will be sense and that will give information to the spinal cord, and this spinal cord will gives off the alpha motor neuron so that the extrapyramidal fibers contract. হলো এই বন্ধু, ঠিক আছে। তাহলে গামার সাথে কেন দরকার হলো, এই যে polar end of this chain is supplied by your gamma motor neuron. বোঝা গেল? So intrafusal fibers are supplied by gamma motor neuron and extrafusal fibers are supplied by alpha motor neuron, and the central part of the muscle spindle is supplied by the 1A, as well as 2 also is there. I am not in details, that is 1 and also 2. Whatever it may be, ফান্ডাটা কি? ফান্ডাটা হচ্ছে আমার যদি গামাটা না থাকে তাহলে আমার যখন একটা কন্ট্রাকশন হলো এবং কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্পিন্ডল হ্যাপেন্স, তাহলে এটা কি হবে? মনে কর এইখানেতে এইটা আছে এক্সট্রাফাইজাল ফাইবার আর আমার এইটা আছে কি ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার, ভুলে যা সব, রাইট? এইবারেতে আমার দুটো কন্ট্রাকশন হচ্ছে, তাহলে এই সাইজটাও ছোট হবে, রাইট? আর কি হবে না, এই সাইজটাও ছোট হবে, আর কি হবে, এটা কি এরকম থাকবে, এটা এইরকম হয়ে যাবে। দ্যাট উইল গো স্ল্যাকিং, লুজিং of the interfusal fiber. If it is losing, do you think that will be stimulated? মেয়েদের যাদের বড় চুল আছে, কার চুল আছে, ধরে টান, হ্যাঁ একবার তোল, জোরে একটা চুল তোল, তাহলে লাগছে, তাই তো? এইবারেতে তুই কি কর, আমার তো চুলই নেই, চুল কার আছে অনেক, হ্যাঁ টান, একটু ব্রড করে টান, হ্যাঁ দেন এবারে তুই টানছিস যখন, তখন তুই বুঝতে পারছিস, তার মানে স্ট্রেচিং হচ্ছে, রাইট? এবার তোর টানা হয়ে গেছে, এবারে তুই একটু বেন্ড কর চুলটা, ইয়েস, আর ফোর্স বুঝতে পারছিস? বুঝতে পারছি না, তার মানে কি ল্যাক্সিং হ্যাপেনিং। সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, দ্যাট ইজ ইন্টারফিউজাল ফাইবার ইজ বিকামিং লুজ, সো দ্য সেন্সিটিভিটি of the central part of your muscle spindle is reduced. তা যদি রিডিউসড হয়ে যায় তাহলে নেক্সট কন্ট্রাকশনের সময় ও কি আর এই 1A থেকে কি আর ফাইবার যাবে না, তাহলে কি হবে, সামান্য গিয়ে এরকম করে পড়ে যাবে, সামান্য গিয়ে এরকম পড়ে যাবে। সো গামা ফাইবার এটা কি করে, এইখানেতে মনে কর গামা ফাইবার আছে, মানে এই এন্ডে আর এই এন্ডে, তাহলে কি করবে এরা, that will contract on that area, তাহলে এখানে কন্ট্রাকশন করবে, এখানে কন্ট্রাকশন করবে, এখানে কন্ট্রাকশন করবে, এখানে কন্ট্রাকশন করবে, দুটো এন্ডে, because of these two end is supplied to the gamma motor neurons. তাহলে gamma motor neurons এর সাপ্লাই কোথায় থাকে না, contractile part of the your interfusal fiber, and that portion only contract. তাহলে এইবার চিন্তা কর, যদি এখানে কন্ট্যাক্ট হয়, এটা কন্ট্যাক্ট হয়, তাহলে কি এরকম ল্যাক্স থাকতে পারবে? নো, that will again it will be like that, and that straightening of this sensory part will gives again stimulus mean it come alpha motor again, and then the contraction repeatedly happening. So gamma motor neuron যদি না থাকে তাহলে আমাদের টোটাল কন্ট্রাকশন হবে না, due to this funda. So alpha motor neuron supply the extrafusal fiber, 1A fiber is supplied to the central part of the muscle spindle, and muscle spindle itself is a sensory part, and that has some
interfusal fibers. And interfusal fibers have two types, nuclear back chain and nuclear chain fiber and nuclear back fiber. And this part of this, your muscle spindle, or you can say nuclear back fiber as well as nuclear chain fiber, this contactile part is in the end. এইখানেতে থাকে contactile part, right? So it is supplied by your gamma motor neurons. So whenever your corticospinal tract is coming down after the decussation, it can synapses with the alpha motor neurons as well as gamma motor neurons. Alpha motor neurons for the shortening and lengthening of the muscle fiber, and gamma motor for the to maintain the tautness, sensitivity of the muscle spindle. বোঝা গেল? তাহলে এইখানেতে যেখান থেকে যাবে সে এই মাসেলটাকে কিপিং দ্য টট, টেনশনটাকে মেনটেন করার জন্য গামা মোটর নিউরনস লাগছে, রাইট? এর বাইরে এইভাবে আমাদের মাসেলসে হয়, আমি যা কিছু করছি ও যা কিছু করছে, হাত তুলছি আর ই করছি, all muscles action like that. If gamma motor neurons is absent, then there will be loosening of the inner interfusal fiber. If it is loosened, so there will be no stretching. If not stretching, then 1A fiber will not be stimulated. If not stimulated, then the alpha motor neuron will not be stimulated for the contraction. বোঝা যাচ্ছে? And then it will help for the maintaining of this one. Remember, corticospinal tract has two parts. 80% is your lateral corticospinal tract. It helps for the movement of our distal muscles. Finer movement. এই যে লিখছিস এখন, কে হেল্প করছে? This fiber is helping to you. Whenever you are writing with the pain, means there is some muscles contraction is there. তাই তো? Adduction, abductions, হ্যাঁ? কি সব মাসেল গুলো ছিল? হ্যাঁ? Your digiti minimi, abductor pollicis, হ্যাঁ? তাই তো? Dorsal interossei, palmar interossei are there, is there. So there is contraction is happening. If gamma motor is not there, তাহলে একবার এরকম করে এরকম হয়ে গেল, এরকম করে আবার এরকম হয়ে গেল. So gamma motor is due to, it helps to the maintain the tonicity of the muscle so that you can write continuously. If you write continuously, that can come as a muscle fatigue. That may come, is physiological. But this corticospinal tract helps for the distal movements, and your 10 to 20% is your lateral corticospinal, anterior corticospinal tract. It helps to maintain our proximal muscles or your axial. এই যে এখন দাঁড়িয়ে আছে, the shoulder girdle, pelvic girdle আমার straight আছে. That maintains by this. But remember, this anterior corticospinal tract is connected to the bilateral. Connected to the bilateral connection is that. But in case of corticospinal tract, this lateral part, that is contralateral side co-control is there. বোঝা যাচ্ছে? তাই যদি কোনো হেমিপ্লেজিক পেশেন্ট কখনো ওয়ার্ডে থাকে, তার দেখবি অ্যাবডোমিনাল মাসেল বা মনে কর ইরেক্টাস স্পাইনি, আমাদের যে ইয়ে থাকে মাসেলস থাকে, সেইগুলোর ইনভলভমেন্ট অনেক কম, কারণ দে আর সাপ্লাইড বাই দ্য anterior corticospinal tract also. Left side কিছু তো কি আছে, রাইট সাইড থেকে সে পেয়ে যাচ্ছে, রাইট? So remember that. But the distal muscles will be lost. Distal muscle তুমি দাঁড়াতে পারবে না, তুমি রিফ্লেক্স করতে পারবে না, কারণ কি না আমার আপার মোটর নিউরন এন্ড লোয়ার মোটর নিউরন. নাও ইউ ক্যান সে হুইচ পার্ট ইজ ইউর আপার মোটর নিউরন. কেউ জানি, যাদেরকে আমি যাদের ক্লাসে পড়িয়েছি কিছু কিছু, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আপার মোটর নিউরনস, এখান থেকে বলতে হবে এই ফাইবারটার আপার মোটর নিউরন কত দূর, আর হ্যাঁ কর্টেক্স থেকে আপ টু দা দিস অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল পর্যন্ত এই ফাইবারটা পুরোটা হচ্ছে আপার মোটর নিউরন, রাইট? আর এই অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল থেকে এই যে এই পাথওয়ে গুলো যাচ্ছে, দ্যাট ইজ আওয়ার লোয়ার মোটর নিউরনস. বোঝা যাচ্ছে? আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি. সাপোজ এইখানেতে কিছু একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, এখানে কিছু একটা হেমারেজ হয়ে গেল, তাহলে দিস ফাইবারস আর ড্যামেজ. These fibers are damaged. So if this fiber is damaged, that means what? It is upper motor neuron lesion is going on. If damage is here, this is also upper motor neuron is there. If damage is here, upper motor. But if damage is here, or here, or here, it is absolutely lower motor neurons. So remember that upper motor neurons means cortex to the anterior horn cell or cortex to the ব্রেন স্টেম. কেন? কারণ কর্টিকো বালবার ট্র্যাক আছে,
Corticobulbar tract, that is also your tract. Corticobulbar tract means what? Cortex to the brainstem. That is for your cranial nerves, right? Facial muscles, expressions, trigeminal, facial, vagus, glossopharyngeal, hypoglossal, তারপর 3, 4, 6, these are all your cranial nerves. It is through the via the corticobulbar tract. That means what? Cortex to the bulb. Bulb means brainstem, right? Brainstem means ki? Now midbrain, pons and medulla. So this is also your upper motor neuron. So upper motor neuron does not always mean that cortex to the anterior horn cell of the spinal cord. No. Side by side, you have to say that cortex either from the cortex to the either in the anterior horn cell of the spinal cord or up to the brainstem or bulb. And then from the brainstem, that is called cranial nuclei, to the peripheral nerves supplying as a facial nerve with the facial expressions or expressions is your lower motor neurons. সেই মতো থেকে যখন পড়েছিলাম cranial nerve, facial nerve, যে upper motor neurons বলেছিলাম and lower motor neuron বলেছিলাম. Lower motor facial nerve palsy means হচ্ছে Bell's palsy, যেখানে আমার টোটালটা সেম সাইডের লস হয়ে যাবে. কেন হয়? You know already. Funda is same. Funda is like that. So corticospinal tract is 80 to 90% is decussate and then come down, enter into the anterior horn cell, and it synapses with the alpha motor as well as gamma motor. এই জায়গাটা ভোলা যাবে না. Alpha motor only it causes contraction of the extrafusal fiber. But if extrafusal fiber only the contraction, then the muscle spindle will lax or lose. So the sensitivity of the muscle spindle will be reduced. So maintain the sensitivity, to maintain the tonicity, to maintain the tautness of the muscle, gamma fibers, gamma motor neuron is essential, and that is supplied to the polar part, that is end part, or you can say contractile part of the interfusal fiber, and that is two types, nuclear back fibers and nuclear chain fibers. Both are same, right? One important thing is that nuclear back fiber, that is B for both, that means static as well as dynamic component are there. But in case of your C means what? C and then S, that is only static component is this. বোঝা গেল? Static component and dynamic component এগুলো সব পড়ানো হয়েছে আগে. So nuclear back fiber has two components, that is static and dynamic components, B for both. But in case of nuclear chain fiber, that is only your static component is there. I am not going details at all. So these things are your total overall contraction happening due to the corticospinal tract. যখনই corticospinal tract দিয়ে যদি কোনো questions আছে, এই ছবিটাকে ফ্ল্যাট করে এঁকে দিবি, রাইট? অ্যান্ড একটু কালার যদি টাইম পাস কালারফুল করে লেভেলিং, অলওয়েজ লেভেল, কেউ দেখবে না কোথা থেকে বেঁকে গেল, বাট এইটা দেখবে যে তুই মেডালের কাছে এঁকে বেঁকেছিস নাকি. দ্যাট মিনস decussation. The decussation happens in the level of the medulla and then comes down 80%. It supplies the lateral corticospinal tract, supplies the distal muscles for finding movements, and your anterior corticospinal tract supplies the proximus muscle and axial muscle structure. That means your shoulder girdle, pelvic girdle, erector spinae, abdominal muscles, all are muscles are supplied by your anterior corticospinal tract that has dual supply, that is bilateral supply of that. বোঝা গেল? So these things happening in your corticospinal tract. And corticospinal tract also called pyramidal tract. Don't confuse about that. Question will come as like that. The patients come with paralysis in the left sided, having MRI done, had seen that the right sided big hemorrhage is there. That means hemorrhagic stroke may be the possibility. So do you think what kind of tract is maybe involved? Involvement কি হবে এটা? Corticospinal tract. And write down the pathway of the tract. এইভাবে আসবে pattern. Write down the tract, that the pathway, how it is entered. So don't forget, when it is synapses with the alpha motor neurons, always it is synapses also with gamma motor neuron. Because without gamma motor neuron, keep in mind for whole life, without gamma motor neuron, you can't sustain contraction. Because if gamma motor fails, then the muscle spindle, that means interfusal fiber, will become lax or loose or slack. And that's why the sensitivity will decrease. If sensitivity decrease,
then 1A fiber mainly does not come to the spinal cord to stimulate the alpha motor neuron. তাহলে বোঝা গেল যদি এটাকে স্টিমুলেট করতেই হয় তাহলে এইখান থেকে স্টিমুলেশন আগে এইখানে আসতে হবে, then only it will come to stimulate the extrafusal fiber to the contract, and after the contraction it also it is supplied to the gamma motor at the contractile part of the interfusal fiber. So to maintain the tonicity, to maintain the tautness, you can say the tautness, and to prevent the slack of this year. এটা যদি আমার না থাকে তাহলে that will like that. তাহলে এখানে আমার জিনিসটা কি হবে, এখানে আমার ল্যাক্স হয়ে গেল. If it is lax, then do you think that that is any sensitivity will be done? No. Sensitivity is coming from the stretching. আমি যখন প্যাটেলারে টক করে মারছি পাটা আমার এরকম হচ্ছে, তাই তো? তুই যখন করাবো তখন দেখতে পারবি, that is called patellar reflex. হ্যাঁ, knee jerk. What is happening? You are tapping the tendon. That means you are stimulating this area, and so that this fiber is coming down, and it gives your alpha motor action as well as beta motor action, and that's why your contraction happening of this. এটাকে কি বলে, কি মাসেল বলে উপরে? হ্যাঁ, quadriceps. So any reflex is not that a movement, এটা যেন না বলা হয় যে মুভমেন্ট হচ্ছে স্যার, it is due to the contraction of the muscle, of the concerned muscle. তাহলে আমি এখানে ঠেকা লাগালাম, আমার এখানে আলফা আর মোটরের অ্যাকশন হয়ে quadriceps মাসলের কন্ট্রাকশন হল, দ্যাটস কজিং দ্য মুভমেন্ট, রাইট? এটা সবসময় তোদের মধ্যে ভুল হয় যে মুভমেন্টটা বুঝি আমার রিফ্লেক্স. নো, movement is the response, but when reflex is your contraction of the muscle that's happening for that is called the stretch reflex. So any short note that may come as a stretch reflex, আজকে today's class ওই ছবি, ওই alpha, 1A, 2 and alpha and motor fiber, gamma motor fiber is sufficient. And what do you mean by alpha motor neurons? This is up to this, and as well as in case of corticobulbar up to the bulb, that is up to the brainstem. What do you mean by lower motor neuron? From the anterior to the muscles going alpha motor neurons. Motor neurons supplying to the muscles is a lower motor neurons. Like তাহলে আপার মোটর নিউরনের কজেস কি কি হতে পারে? একটা বললাম এখন, দ্যাট ইজ স্ট্রোক মে বি হেমারেজিক, দ্যাট মে বি ইস্টেমিক. ইস্টেমিক মানে কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইস্টেমিক? ব্লাড সার্কুলেশন নেই. হেমারেজিক মিনস হেমারেজ হয়েছে, রাইট? So that is causing the damage of the fiber that may be anywhere in the cortex. But remember that one thing, one important thing as a clinical purpose or clinical aspect, that these fiber is radiating, right? অনেকগুলো fiber আসছে. Now these all fiber funneled into the posterior limb, right? তাহলে যদি আমার এইখানে কিছু ড্যামেজ হয় তার যা রেসপন্স হবে, আর এখানে ফানেলিং হওয়ার পরে যদি রেসপন্স হয় তার রেসপন্স সেম হবে না কম হবে না বেশি হবে? হ্যাঁ, ফানেলটাতে বেশি হবে. The lots of fibers are there, but here this fiber gone, but this fiber is coming, right? And that's why the term has been come as a hemiparesis. That has come as a hemiplegia, complete paralysis, that is coming due to this concept. Okay, so this is your clinical aspect. You can understand by seeing only the your patient that what is the location of the your lesions. Whenever you are doing CT or MRI, you have to check that area. Oh, acha, eta geche. If any patients come with a left-sided paralysis, I will always check, and I do practice. That is the right side of the brain. What is happening here? That is ischemic. That is the edema. That may any cause due to a trauma, hemorrhage, ischemia, as well as the fibers is coming as a myelination. So any conditions that causing demyelination can cause upper motor neuron lesions. Like examples, one important example for this purpose is your B12 deficiency. Right? B12 cellular myelinations. So B12 deficiency may cause your upper motor neuron lesions. Not only that, আর কি আছে বলো, আর কি বলতে পারবো? Multiple sclerosis, right? Friedreich's ataxia, right? And then also it comes as your amyotrophic lateral sclerosis, that is ALS. খুব বাজে রোগ, আগের বছর আমার একটা বাচ্চার আমি এটা ডায়াগনোস করেছিলাম, amyotrophic lateral sclerosis, because this is the only condition which have both upper motor and lower motor symptoms. There is a clue, the patient having amyotrophic lateral sclerosis, both upper motor as well as lower motor neuron lesions will be there.
and patient ultimately died due to ventilatory discomfort and support. This patient died, already is gone. This is a motor neuron disease. It is dangerous, it is life-threatening. It hardly sustained for 1 to 1.5 years. And within this, there is a 2 months was a ventilator to support him. He's a very little child. His name is Prince, 6 years of age, only son of the parents. It's very unfortunate. It's happened sudden. All of this happened. No cause is there. It's idiopathic. So anything, any medical kinds can't treat this. Not true that this treatment is very costly. European country can cost this around 7 to 8 crore. This injections is there so that life expectancy can be increased from 1 to 2 years to 10 years, 15 years, 20 years. So that is the medicine is there, but that is unfortunate. This amyotrophic lateral sclerosis is a both feature of upper motor and lower motor neurons. And whenever you are going to the practical, probably I will start the motor system in the practical. So this will come as the upper motor neuron. Upper motor and lower motor. So whenever I am further, we will say the upper motor and lower motor. Just keep in mind in your that this picture is coming down. Upper motor means what? This is corona radiata, internal capsule coming down to decussations at the level of medulla, then come into the contralateral side and then down into the anterior horn cell, and then it synapses with the corticospinal tract is coming into this area, that is anterior gray horn, gray horn. Then it synapses with, synapses with alpha motor neuron and gamma motor neuron. That class এ আছিস কতবার বললাম নেই, এই টোন আর এই যদি স্যাটেলাইট কাজ না করে খুব চাপ, not for the first year, second year, third year, fourth year, final year, even in case of you are being a doctor, established doctor, not licensed doctor, right? That will be a problem. Communications nahi. Sit down. So by sitting in front bench, sit down. You don't know what is happening here. This is a synapse happening through our key. Alpha motor neurons and gamma motor neurons, right? So what are the features of upper motor neurons? Upper motor neurons feature কি হয়? যখন কোনো feature বলবো তখন first of all you have to say, you have to think what does it mean by upper motor neurons? Upper motor neurons means the neurons originate from the cortex up to the anterior gray horn or brainstem. যদি এক্সামিনার বলে ব্রেনস্টেম কেন বলছো, those are cortico-valvular tract. Good impressions. The cortico-valvular tract is there and corticospinal tract is there. In corticospinal tract there are two types, lateral and anterior, right? So upper motor neural lesson means anywhere this is listen there is upper motor neural features. What does it mean? The feature means what? Tone, right? Power, reflex, muscles, whether it is atrophy or not, fasciculation, fibrillations. Judio fibrillation is different view. These are the important terms are there. What does it mean? So remember one thing, whenever it is down, it is a corticospinal tract when it is down, right? During the descending, after the decutations, before the decutation at the medulla, there is a nucleus is there that is called medullary reticular formations. Suppose here it is present. Suppose this nucleus. So this gives a collateral branches. Corticospinal tract gives your collateral branches to the medullary reticular formation or reticular nuclei. কেন দিল এটা? their উদ্দেশ্য কি? That will stimulate. Then it comes down. Here from fiber will come down.
right, into the anterior gray horn to inhibit the alpha motor and gamma motor. বোঝা যাচ্ছে? এইবারেতে যদি আমার আপার মোটরে আমার কি হয়, টোন বাড়ে না কমে রে? বাড়ে। দ্যাট ইজ মিনস হাইপারটোনিয়া হয়, রাইট? তাহলে যদি আমার আপার মোটর নিউরাল লিসেন হয়, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস স্টিমুলেশন উইল বি গো? যেতে পারবে না। তাহলে এ কি এটাকে ইনহিবিট করতে পারবে? না, ইনহিবিট করতে পারবে না। এটাকে কি বলে? ডিস ইনহিবিশন। এটাকে বলা হয় ডিস ইনহিবিশন। তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? এখান থেকে ডিসচার্জ ছাড়তে আরম্ভ করবে বেশি। তাহলে কি হবে? বেসিক্যালি কন্ট্রাকশন হবে, বেশি কন্ট্রাকশন হবে। দ্যাট মিনস টোন ইজ হাই, দ্যাট মিনস টোনিসিটি will be high. That is called your hypertonia in case of upper motor neurons. তাহলে বোঝার জন্য এটাই, যদি নাম মনে নাও থাকে, it gives a collateral to a nucleus, যদি নাম মনে না থাকে যে এটা হচ্ছে তো কি বললাম medullary part of the your reticular formations, this is coming down and is reach into the anterior horn cell to decrease, to inhibit the alpha and gamma motor neurons. নর্মালি এটা করছে আমার তো, তবেই এটা আমাদের সুন্দর একটা টোন এটা মেনটেন করছে। If it is upper motor neuron is gone, right? If it is gone, then do you expect there is any collateral? No, there is not be any collateral. There should be any collateral, and so the inhibition will go on, and this is called disinhibition, and so the stimulation will increase, so tone will increase, right? In this way you have to think why fasciculation is going on, why muscular atrophy is going on. In case of upper motor neuron, there is a atrophy, and lower motor neuron there is another atrophy is there. টার্মটা পুরোটাই আলাদা, ডিফারেন্ট। কেন আপার মোটর কেন হবে আমার অ্যাট্রফি? বল দেখি ভেবে। আপার মোটর নিউরনে অ্যাট্রফি কেন হবে? আপার মোটর মানে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ডিসইউজ, হ্যাঁ ডিসইউজ অ্যাট্রফি হবে। কারণ কি না, আমার এই ফিঙ্গার টিঙ্গার গুলো কাজ করছে না, অ্যাট্রফি হয়ে যাবে, মানে ডিসইউজ অ্যাট্রফি। বাট ইন কেস অফ লোয়ার মোটর কি হবে? এটা অ্যাট্রফি, ইট ইজ অ্যাট্রফি কল ডিনারভেশন অ্যাট্রফি। কারণ কি না, এইখানকার লোয়ার মোটর মানে কি, এইখানটার নার্ভটা চলে গেছে, দেয়ার উইল বি এ নার্ভ সাপ্লাই। আপার মোটর এই আমার আলফা মোটর গামা সাপ্লাই নেই, আলফা মোটর গামা সাপ্লাই নেই মানে আমার অ্যাসিটাইলকোলিন এর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, রাইট? যেই আমার অ্যাসিটাইলকোলিনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, মাসেল বুঝলো তাহলে বুঝি আমাকে অ্যাসিটাইলকোলিনের রিসেপ্টর ভালো করে তৈরি করতে হবে, তাহলে হয়তো কাজ করবে। নিয়ে কি করলো, মাসেল আচ্ছা করে অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টর তৈরি করতে আরম্ভ করলো, কিছু না বুঝে। ওখানে যে কেটে গেছে ওসব কিছু ব্যাপার নেই, ও বুঝলো যে আমাকে বুঝি রিসেপ্টর আমার কম হচ্ছে, তাহলে নাম্বার অফ রিসেপ্টর উইল ইনক্রিজ, নাম্বার অফ রিসেপ্টর উইল ইনক্রিজ। তাহলে যদি এটা একটা মাসেল সেলস হয়, তাহলে রিসেপ্টর আচ্ছা করে রিসেপ্টর তৈরি করতে আরম্ভ করলো, রাইট? যে রিসেপ্টর তৈরি আরম্ভ করলো, সামান্য স্টিমুলেশনে ওখানে সোডিয়াম চ্যানেলগুলো খুলে যাবে। নট অনলি দ্যাট, দ্য অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টর অ্যাক্টস অন টু টাইপস অফ রিসেপ্টর, তাই তো? অ্যাসিটাইলকোলিন কি বল? একটা হচ্ছে নিকোটিনিক রিসেপ্টর, একটা হচ্ছে মাস্কুলিনিক রিসেপ্টর। নিকোটিনিক রিসেপ্টর ইজ হেল্পস ফর আওয়ার কন্ট্রাকশন, and muscarinic receptor is helps for our increasing the transcription factor. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের জন্য এটা হচ্ছে। ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর যখনই হলো, সেই ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর আলটিমেটলি ডিএনএ দিয়ে নতুন প্রোটিন সিনথেসিস করতে আরম্ভ করবে, মানে করা উচিত, করবে, সরি টাইম নেই বেশি। তাহলে কি হবে? আলটিমেটলি মাসেল তৈরি করবে। বাট if it is cut down, lower motor neuron listens, the muscle protein will not be formed. If muscle protein does not form, that means muscle bulk will not form. If it does not form, then that is called the atrophy of the muscle, and that is due to innervation. নার্ভটা নেই বলে। So in case of lower motor neuron, সব ভুলে গেলেও এটা ভুলা যাবে না, denervation atrophy. In case of upper motor neuron, this is your disuse atrophy, right?
So corticospinal tract already done. It is very important for your corticobulbar tract and bulbar tract, corticospinal tract. Corticospinal had two types: lateral, anterior. Anterior has bilateral connections, and lateral has only the contralateral connection is there. During the you're descending, it gives the collateral to a nucleus at the medullary reticular, and so it inhibits the upper motor and gamma motor at the anterior horn cell. If it is upper motor neuron descends, that means tone is high. Why? Because due to these disinhibitions of this supply, and that causing your hypertonia. And hypertonia is divided into two parts. One is spasticity, another is rigidity. Okay, so next class will be done as your corticobulbar to some extent, as well as rubrospinal. And go into your extrapyramidal pyramidals. So these things your pyramidal system. So whenever it deals with pyramidal system in your questions, pyramid, that means your corticospinal tract. Always focus to the corticospinal tract. Don't otherwise. And if it is extrapyramidal system or extrapyramidal symptoms, that means rubrospinal থেকে বাকি tract. Rubrospinalটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা lateral systemed part, বাকি medially যা system যা tracks ছিল, all the tracks are your extrapyramidal system. Okay, thank you.